Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In today's lecture, we will start with a new chapter that is structure of atom. This is the second chapter in first PUC for chemistry. So, what does this chapter includes and what we are going to study in this chapter, that we will see first. So in the structure of atom, first we will discuss about development leading to the Bohr's model of atom, then Bohr's model for hydrogen atom, third towards the quantum mechanical model of the atom, and quantum mechanical model of atom. These are the topics that I am going to cover in this chapter. So let's study one by one of these. So first, development leading to the Bohr's model of atom. As you have already studied the different models of atom, ಅಟಮ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಟಮ್, ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ Bohr's model of atom. All those model of atoms have certain limitations. ಏನು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಮತ್ತು ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಟಮ್ ಅವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೂ ಏನಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಟಮದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಟೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎರಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ, ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಬರೋ ಸಂಬಂಧ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ electromagnetic radiation, which means that radiations possess both wave-like and particle-like properties. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಒನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಆ ಶೆಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. This is first explained by James Maxwell in 1870. He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced. These fields are transmitted in the form of waves
called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. As you know, electromagnetic radiation, in the name itself suggests that it includes electric and magnetic fields. James Maxwell ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಓಕೆ, then alternating electrical and magnetic fields are produced. Alternating electric ಮತ್ತು magnetic fields produce ಆಗ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And these fields are transmitted in the form of waves. ಅವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವು? ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. And those waves are said to be electromagnetic waves or electromagnetic radiations. Okay. Then electromagnetic wave motion is complex in nature, and here we will consider only few simple properties. Actually electromagnetic wave motion ಏನಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. The simplified picture of electromagnetic wave is shown like this. Okay, ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ? ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ. Means the angle is 90 degree. Okay, 90 degree angle ಒಳಗೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು. Okay, so this is how we can see this electromagnetic waves. And here, unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum. ಈಗ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute what is called electromagnetic spectrum. ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ and which is known as electromagnetic spectrum, and this can be observed like this. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಯು ವಿ ರೇಸ್, ಐ ಆರ್ ರೇಸ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ constitute electromagnetic spectrum. Then here different regions of the spectrum are identified different names.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ 106 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 106 ಹರ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೀಜನ್. ಅರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 1000 hertz frequency is there and is used for radar. ರಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಡಾರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1010 hertz. ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ and their frequency is 1013 hertz used for heating. Heat ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then ultraviolet radiations. These are having the frequency of 1016 hertz and it is a component of sun's radiation. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. And the small portion around 1015 hertz is ordinary called visible light. ನಾವು ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ, ವೈಲೆಟ್, ಓಕೆ, ವಿಬ್ಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ರೇನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, these are not visible to our eyes, but this light is visible to our eyes and it is known as visible light having the frequency of 1015 hertz. It is only the part which our eyes can see or detect. So these are the different regions in the electromagnetic spectrum. Remember these waves as well as what are the applications of these waves, where these waves are used, that is also given here. Okay, so remember these things. The different kinds of units are used to represent electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations represent ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And these radiations are characterized by the properties, namely frequency and wavelength. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ and wavelength L. And the SI unit of frequency is Hertz, after Heinrich Hertz, which is the name of the scientist. So it is defined as the number of waves that pass a given point in 1 second. 1 second ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ರಿ? ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ should have the units of length and the SI unit of length is meter. Wavelength the unit ಏನ್ರಿ? SI unit meter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But electromagnetic radiations consist of different kinds of waves of much smaller wavelength and hence smaller units are used. Electromagnetic radiations the length ಏನಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So for that reason the small units are used. ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ we will characterize the radiations. Those are frequency and wavelength. Then in a vacuum all types of electromagnetic radiations regardless of wavelength travel at same speed. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನೋ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ,
they will travel at the same speed when we consider the vacuum. And that speed is 3 into 10 raised to 8 meter per second. More precisely, if you want to say, that is 2.997925 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, so this is nothing but the speed of light. ಇದು ಎದರದ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀ, ಲೈಟದ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ, 3 into 10 raised to 8 meter per second. ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2.997925. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 3 ಓನ್ಲಿ, 3 into 10 raised to 8 meter per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, wavelength and velocity of light are related by the equation C is equal to mu into lambda. Here mu is frequency. Mu ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, frequency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. n ಅಂತನೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ mu ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಅಂತಾರೆ. and lambda is wavelength of light. okay, so lambda ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ wavelength ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, and mu ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ frequency. Remember this equation, very important. And C is speed of light. C is speed of light anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these three are related by this equation. Okay, frequency, wavelength and speed of light. And there are other commonly used quantities, especially in spectroscopy, is the wave number. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಒಳಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂ ಬಾರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 meter, ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 meter? That is given by wave number, and its unit are reciprocal of wavelength. Wavelength the unit enri meter, but wave number the unit enri reciprocal of wavelength anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So meter idra wavelength the unit, wave number the unit per meter. okay, per meter anta ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, m raised to -1, or you can write it as 1 divided by m is the unit of wave number. However, commonly used unit is per centimeter, which is not SI unit. Usually ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, per centimeter ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, but it is not SI unit. Remember that. Okay, so this is all about the wavelength and frequency.